the Luanda process and the ceasefire are currently under threat. Ile wazalendo watatoka wataenda na tele watafanya nini wataenda ukwe alesi kulele fekatre sire kama mnataka kuzala na uzale mtumike Mungu awabariki. Ni mu kiganiro kirekire yagiranye n'igitangazamakuru cya BBC. Bironi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Kaykwamba Wagner yongeye kugaragaza ko iby'u Rwanda rwose na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ngo byaba byongeye gusubira Rudubi. Ni nyuma y'uko rero abarwanyi ba M23 kuri ubu ngubu ngo bongeye kuba bahanganye n'ingabo za leta muri teritwari ya Walikale. Uyu minisitiri yagaragaje ko rwose ibijyanye n'ibiganiro bya Rwanda ngo byaba bigiye gukubita igihwereye. Niyo makuru tugiye kuba tugarukaho muri aka kanya. Reba hasi yanditse subscribe, n'amakuru atandukanye rwose tugenda tukugezaho umunsi ku wundi, nanakwibutsa ko byoroshye cyane kujya ukomeza kuyabonera ku gihe nta kindi usabwa no kureba hasi yanditse subscribe. Ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Kaykwamba Wagner yagaragaje ko icyizere ku musaruro w'ibiganiro bya Rwanda ngo cyarindimuwe rwose n'imirwano ihanganishije ingabo zayo n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Nkibutsa ko iyi mirwano yubuye mu byumweru bibiri bishize yaturutse ku bushotoranyi bw'umutwe wa NDCR, uyu rero uyobowe na General Guido ndetse na APCRS. Iri rero nk'ihuriro wazalendo rishyigikiwe na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo muri iyi mirwano. Iri rero yatumye abarwanyi ba M23 ako kanya nabo binjira muri teritwari ya Walikale ku nshuro ya mbere, maze ako kanya batangira kuhigarurira ibice bitandukanye ku ikubitiro bahereye kuri Karembe. Kugeza kuri uyu wa 29 Ukwakira muri Walikale hakomereje imirwano, ndetse byavugwaga ko M23 ikomeje gusatira agace ka Pinga, akarero gafatwa rwose nk'ibirindiro bikuru by'imitwe ya wazalendo na za FDLR. Kakaba rero ari na kamwe mu dukungahaye cyane ku mabuye y'agaciro, ari nabyo rwose byatumye noneho abikinshasa bongera gucikamo igikuba. Aba baravuga ko ngo mu gihe cyose M23 yaba yigaruriye ino teritwari ngo byayiha ingufu noneho zo gutangira kwinjiza amafaranga menshi bakura muri ubwo butunzi kamere bugizwe ni teritwari ya Walikale. Aho rero buno butegetsi buvuga ko M23 kuyihagarika noneho ngo byaba bigiye kugorana cyane, kubera ko wa umutwe witwaje intwaro ngo nafite amafaranga menshi ku buryo bakwigwizaho intwaro zose bifuza. Minisitiri Kaykwamba ni mu kiganiro na BBC News yatangaje ko ngo iminsi iri imbere ishize ngo yongeye guhangayikisha cyane rwose ngo ubutegetsi bw'ikinshasa ngo ahanini bitewe n'imirwano yongeye kubura muri Walikale. Minisitiri Kaykwamba yabajijwe niba harimo gutegurwa intambwe nziza mu biganiro bya Rwanda, maze nawe mu gusubiza ati nakavuze ko turimo kuyitera, ariko ibyabaye mu minsi ibiri ishize birahangayikishije cyane. Nkuko mubizi imirwano yubuye by'umwihariko muri Masisi irenga ku gahenge katangiye tariki ya 4 Kanama 2024. None kuri ubu ngubu bongeye no kugera noneho muri teritwari kungaye cyane ku mabuye y'agaciro ya Walikale. Ibi rero biratuma bigorana rwose kwizera igisubizo kirambye kizava mu biganiro turimo kugirira i Rwanda. Ni mu gihe rero ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo zemeje ko zagize uruhare mu mirwano yabereye muri Karembe, Minisitiri Kaykwamba yatangaje ko bo ngo bubahirije agahenge, akavuga ko ikibazo kiri kuri M23 ahamya ko ifite umugambi noneho ngo kwagura ibice igenzura. Yakomeje agira ati ibi rero si imirwano yoroheje, no gushaka gufata utundi duce, no gushaka gufata uduce dukungahaye ku mabuye y'agaciro muri Walikale. Niyo mpamvu rero duhangayitse cyane, kandi niyo mpamvu ibiganiro bya Rwanda n'agahenge ubu ngubu rwose navuga ko biri mu kaga. Ibutsa ko rero biteganyijwe ko rwose intumwa z'u Rwanda, iza Angola n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ku rwego rw'abaminisitiri zizongera guhurira i Rwanda hagati mu Gushyingo 2024, maze noneho ziganire ku ngingo zirimo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR niyo guhagarika imirwano hagati y'impande zishyamiranye. Nkibutsa ko mu byari byumvikanweho cyangwa se by'umuhuza yifuzaga ko gusenya iyi FDLR byagirwamo uruhare n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda zikifatanya
ni za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibyo rero nibyo bizaba bigiye kuganirwaho ndetse hanafatwe ingamba zo kuba rero batangira gusenya uwo mutwe ku kiguzi cy'uko u Rwanda narwo rushobora kuzoroshya, nubwo rwo rwamaze kugaragaza ko bitazigira binabaho, ariko mu masezerano ri bavuze ko u Rwanda narwo ruzoroshya ingamba rwafashe z'ubwirinzi. Aha kandi tukongera kwibutsa neza ko izo ngamba zose ni ziherereye ku mupaka uhuza ibihugu byombi. Nguko rero uko byifashe muri makeya, reka ukomeze ukurikira uyu Kayikwamba asobanura ibi byose nari maze kugarukaho muri iyi nkuru. I'd say we were, but the recent developments, especially in the past 2-3 days, have been particularly preoccupying. As you know, there has been a spurt in violence, especially in the Masisi territory, a flagrant violation of the ceasefire agreement that entered into force on the 4th of August. This is something that makes it difficult to continue hoping for a durable solution to the conflict through the Luanda process. The DRC remains committed. The DRC has remained committed to the ceasefire. What we are seeing now are violations of the ceasefire by the RDF and the M23 in an area that is known to be rich in minerals. And so again, the pattern continuing of an expansion and also an occupation by a foreign armed force targeting precisely the riches of the DRC. So in this light, we are concerned about the next perspectives of the Luanda process. There is a group of experts that is mandated by the Security Council to examine this situation and to report on it frequently. This group of experts, in its last report, speaks of up to 4,000 Rwandan troops. So these are not baseless allegations from the DRC. These are not subjective allegations. We have our own numbers, our figures that are even more damning to the Rwandan Defense Forces and the involvement of the Rwandan government in this destabilization of the DRC. Things are going wrong because the Rwandan Defense Forces, the Rwandan army, with the support of the M23, the so-called Congolese rebel groups, have taken up arms again and are violating the ceasefire. So we have had a few moments when you had skirmishes across the North Kivu province, which is the province that is most affected by the conflict. But nothing of this scale of what we're seeing now, nothing which confronts us to a situation where we see that the M23 and the RDF are pushing to conquer even more territory. And this is why we're particularly alarmed at this violation of the ceasefire. These are not singular or individual isolated skirmishes. This is a push to control more territory, and this is a push to control mineral-rich territory in Walikale. This is why we're alarmed, and this is why the Luanda process and the ceasefire are currently under threat. Sasa hii majeshi yenu hapa na malinda batabalinda 24/24. Hatuwezi baiba, hatuwezi banyanyasa. Ile wazalendo batatoka bataenda. Na tele batafanya nini? Bataenda. Uko lesi kulele 24/24. Kama mnataka kuzala na uzale mtumike. Mungu awabariki. Amen.